Zak Arale ifikapo saa 5:30 mchana. Shughuli hii ya usajili wa matayarisho uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 huku makamishna 4 wakitarajiwa kupatikana kati ya 36 waliotuma maombi yao. Hebu sasa tusikilize yaliyojiri muda mfupi uliopita. To various universities seeking confirmation of the authenticity of the degree certificates submitted by the shortlisted candidates. In respect of our first candidate, Mr. Abdallah Mohammed, the selection panel wrote to Kenya Methodist University by a letter dated the 28th of June 2021, seeking verification of his bachelor's degree that was allegedly awarded on the 28th day of July 2007. By a letter dated 1st July 2021, responding to the letter from the selection panel received on the same day, the Vice Chancellor of the Kenya Methodist University stated as follows, and I quote, "This is to confirm that Abdallah Mohammed was not a student of Kenya Methodist University. The academic certificate BUS-1-2006-05 was not issued by Kenya Methodist University and is therefore a forgery. Pursuant to Article 47 of the Constitution and the Fair Administrative Action Act 2015, the selection panel brought the matter to the attention of Mr. Abdallah Mohammed via email yesterday, Tuesday, 6 July 2021. In his email response of the same day, Mr. Mohammed thanked the selection panel for the correspondence and stated that he would not attend today's interview. The selection panel acknowledges and confirms the withdrawal of his candidature. Allow me to conclude by stating that the selection panel shall continue to discharge its mandate with regard to verification of documentation submitted, and where documentation is found to lack authenticity, the selection panel calls upon the relevant agencies to deal with the matter in accordance with the law. The selection panel remains committed to ensuring that the persons nominated for appointment to the position of member of IEBC are persons who are qualified for the position and who meet all the requirements set out in the Constitution and the law. In light of the withdrawal of the candidature of Mr. Mohammed, we shall now take a break and reconvene at 11:30 a.m. for the next interview. I thank you. Tukiachana na hayo mtazamaji, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amezindua miradi ya maendeleo katika mitaa mbalimbali ikiwemo hospitali 5 jijini Nairobi usiku wa kuamkia leo. Rais Kenyatta alizuru maeneo ya Gishagi, Gatina, Mukuru kwa Ruben, Tasia na kwa ndege na Mukuru kwa Njenga kuzindua hospitali hizo zilizojengwa na usimamizi wa jiji la Nairobi NMS katika juhudi za serikali kupunguza msongamano katika hospitali za Kenyatta, Mama Lucy, Pumwani na Mbagathi. Kulingana na Kenyatta, hospitali hizo zitasaidia kuimarisha huduma za afya kwa wakazi wa mitaa ya mabanda jijini Nairobi. Capacity to give healthcare to where people are, because the majority of Nairobi's citizenry had only Kenyatta National Hospital and Mama Lucy. And Mukuru Wajenga, which is one of the places where we were today, is where we went first. And it was shocking both to myself and General when we went that an area with a population of over 500,000 people was only being serviced by one dispensary
where mothers could not even be afforded the dignity of giving birth and having time to even recover. And the information that we were given at that day was that mothers arrive at 8 o'clock in the evening. If they give birth at noon or midday, by 6 o'clock they had to vacate their bed and go to their places. So that indignity, that lack of service is what made me decide that we need to ensure that we need to provide this service. And as you have seen for yourselves, it would have been impossible to go and do what we did today during the day because of the number of people who would have been out there. It would have made that very difficult for us to be able to do the job we want to do and at the same time observe the COVID protocols that as a government we have put in play. So that necessitated that this kind of action needed to be done at night. Mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba mkurugenzi mkuu wa kupambana na mihadarati na vileo katika kaunti ya Turkana Patrick Nyang'iro amewaonya wakazi wa Lodwar dhidi ya biashara haramu ya pombe na matumizi ya dawa za kulevya kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Akizungumza wakati wa kuhamasisha vijana katika soko la California Lodwar, na Nyang'iro anasema licha ya kuwepo kwa kampeni kadhaa zinazopinga matumizi ya pombe na dawa za kulevya, bado watu wengi wameendelea kushikilia vinywaji hivyo bila kufahamu athari kwa afya zao. Wengi wamekufa kwa sababu ya kunywa pombe, kuvuta bangi na kula miraa. Hata hawana wengine hata meno kwa mdomo. We want to fish people out of addiction. Mtu hawezi toka kwa uraibu, kwa pombe, kwa bangi, paka umbembeleze, utunguzungumze naye kwa njia mzuri ili akuje akubali matibabu. Tangu sisi tusaliwe hapa California, tumelelewa na maisha ya pombe. Hatujawahi lelewa na maisha mengine. Lakini kile nataka kuuliza, je, jamii ambaye ni ya serikali ya Kenya hii, ama jamii ya kaunti ya Turkana, ama jamii ambaye ni ya Red Cross, je, ni nini aswa amepangia walevi ambaye ni jamii ya California? Kwa sababu hatuwezi sema tuko na kile ambaye tunaweza jitegemea naye, kwa sababu sisi ambayo tumelelewa hapa hatujalelewa na kitu yote, na hiyo ndio ilichangia mpaka tukakwata wahalifu katika kaunti hii. Kwa sababu tulipozaliwa hatuna kitu chochote ambayo wazazi wetu walikuwa nayo. Kile tumelelewa naye ni pombe. Lakini sasa hatujajua ni kwa sababu gani serikali ikaweza ikakumbuka leo yani kujali maisha ya walevi. Most of the people that we are targeting is always our clients in terms of drugs uptake for those who are available, and those who are taking excessive indulgence in drinking of alcohol. Going right to from the family unit, we realize the uptake of alcohol has hampered the relationship between the families. The wives and the women have actually left their homes. They have just gone deeply into drugs and matters alcohol uptake, eventually leaving the duties, the core duties at homes. Our husbands and even our men, all of them have also gone to excessive drinking. This has impacted negatively on the social fabric of the family. We have a community, we have a generation to take care of. If we leave our children overindulge in this, then it means we will not have a generation. Kutoka Turkana tuelekee Naivasha sasa, ambapo shughuli za usafiri kwenye barabara ya Moi South mjini Naivasha zilitatizika mapema leo kufuatia kufungwa kwake na baadhi ya wavuvi wasio na leseni kwa madai ya kunyanyaswa na maafisa wa jeshi la majini walioanza kazi yao ziwani Naivasha majuzi. Wafanyakazi katika mashamba ya maua ya karibu, wale wa shirika la KenGen na walio kwenye sekta ya hoteli walikosa kufika kazini kama ilivyoratibiwa kufuatia tukio hilo, kwani hakukuwepo na usafiri wa aina yoyote. Wavuvi hao ambao hawakutaka kuonekana walieleza kuwa kufuatia ujio wa maafisa hao kwenye ziwa Naivasha, hali yao ya maisha imesalia kuwa ngumu
kwani wanakosa nafasi katika uvuvi na kuondolewa neti zao pindi zinapotoswa majini. Tuangazie masuala ya afya sasa, ambapo waziri wa afya kwa sasa anaongoza uzinduzi wa sera ya huduma za afya za dharura pamoja na kuzindua kamati ya kitaifa ya huduma hizo. Mtazamaji, unavyoona kwenye kiwambo chako ni kwamba hafla hiyo inaendelea. Sasa tuvuke moja kwa moja tusikilize yanayojiri. Kwingineko, benki na taasisi nyingine za ukopeshaji kote nchini zimehimizwa kuweka taratibu za mikopo ambazo zitawafaidi wanawake katika biashara kwa kurahisisha uchukuaji mikopo. Akiongea kwenye warsha iliyoandaliwa na benki ya Absa, Jane Njori ambaye ni mfanyabiashara kutoka Nyeri amesema kuwa wanawake wengi wanashindwa kujitosa kwenye biashara kwa kukosa dhamana zinazotakikana na taasisi mbalimbali za kutoa mikopo. Njori alisisitiza kuwa benki zisiporahisisha taratibu zao za ukopeshaji, basi wanawake wengi hawatakuwa wateja wao. I think there is too much talk that they want, but they want women who are in small businesses because they know they'll pay for their loans. But I think they also have not gone further to, to go flat out and fund women big time. So the government should actually, the private sector, especially the banks or the financial institutions, should actually come up with very, very specific facility for women, and having talked to the women to find out what are their needs, how far can they repay their loans, so that they are able to do across the board. First of all, think about the market of what business you are doing. Don't start businesses because every other one person is doing it. And I said, be innovative. It's not a Me Too product. I hear people are making yogurt at home, so I should make yogurt. No, first of all, think about where is the market. The moment you do not have a market, you don't have a business, and that's why most businesses collapse. Na mgogoro wa ardhi baina ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Nandi umeilazimu kamati ya muda ya uhusiano wa serikali hizi mbili kuingilia kati. Zaidi ya ekari 6 za shamba la Chemundu kililopo katika kaunti ndogo ya Chemusei zimezua mgogoro wa umiliki, ambapo serikali zote zinadai kuwa na hati miliki ya shamba hili. Serikali ya kitaifa imeweka afisi za naibu kamishna wa Chemusoi, kituo cha chifu na kituo cha polisi, huku kaunti ya Nandi ikiwa imejenga taasisi ya teknolojia ya Chemunu, zahanati na afisi za maendeleo CDF. Maafisa kutoka kamati patanishi ya serikali hizi mbili, makamishna kutoka tume ya ardhi na wizara ya ardhi ya Nandi pamoja na wananchi wa Chemundo wamefanya kikao cha pamoja kupata suluhu. The views of various departments that are housed here to also see how best the two levels can continue making use of this land or making use of the facility without any problems. And therefore today it was a fact-finding mission. We will sit down again. A small dispute between the ownership between the county government and the national government. And we wanted to listen to both sides, as well as the community who actually donated this particular piece of land, so that we can continue with the planning. The planning had started, but it is stalled when the issue of ownership came.
So today we wanted to find out how this land can be used harmoniously by the two organizations, and so that the physical planning department or in the Ministry of Lands can continue with the planning, and so that we can also issue titles as required and as per the desires of the community. We have listened to them, and we have requested them to give in written submissions within the next 7 days, so that we can also sit down, evaluate it, and give a determination on the way forward. Nataka tu kusema kwamba hapa tunakaa vizuri, uhusiano wa wote ambao wanaishi kwa hii shamba iko sawa sawa, na kila mtu ako kwa compound yake, kila mtu ako na fence ambaye na mpaka mali ambao wanakaa. So ile tunangojea tu ni kufanya planning, alafu kazi nyingine iendelee. Vijana wawili wanaoaminika kuwa ndugu katika eneo la Kitutu Chache, kaunti ya Kisii, wametiwa mbaroni na polisi kwa madai ya kumuua baba yao mzazi. Kulingana na ripoti ya upasuaji, mwili wa Christana Otuori aliuawa. Dadaye ambao ni Mary Mora anasema kuwa kulikuwa na mzozo wa muda baina ya ndugu yao na baba yao, mzozo ambao unadaiwa kusababisha mauti hayo. Wakazi wamelaani vikali kitendo hicho, huku polisi wakianzisha uchunguzi wa kina. Mwenda zake alikuwa amepotea kutoka nyumbani kwa siku kadhaa kabla ya kupatikana katika shimo kando ya nyumba yake. Mwili wake umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Kisii. Tulikuwa tunaenda kuchuna chai. Baba alikuwa anaenda kupalilia shamba ingine karibu hapo. Tulimwacha kwa nyumba kama anafaa gamboti. Tukaenda, tulimaliza kuchuna chai. Kurudi nilikuta kisima iko wazi. Ndoo ya maji kwa hapo na kuna nguo za kufua zilikuwa hapo kando. Sasa fanya niliangalia kwa kisima sikuona. Nikaita anko yangu akaangalia, fanya aliangalia pia hakuona. Tukaita mtu wa kisima kuingia ndani, tukakuta baba ako ndani. Sasa fenye kulikuwa na ugomvi na vijana wake. Hiyo ugomvi imekaa karibu miaka 3. Fenye kesho yake ilifika, tulianza kutafuta juu. Fenye alitolewa alikuwa amecheruliwa vibaya sana, ni kama alikuwa amepigwa, hata mikono yake ilikuwa imekatakatwa. Hili maneno ilifanyika inazitoa watu la ganga yote. Hata kina mama wanashtuka, wazee, watoto. Hii maneno mbaya. Hiyo kijana yote mheshimu baba yenu sana. Si msahau baba yenu. Baba ni kitu kikubwa. Results, the old man was murdered, and we were able to pick the sons to the deceased for the purposes of answering other questions as we carry out investigations. And we want to take also this opportunity to condole with the family of the deceased and at the same time condemn this incident with the strongest terms possible. Katika taarifa nyingine ni kwamba kesi ya mauaji ya mfanyabiashara Githinji Mang'ondu inayojulikana kama kesi ya Murwatetu ni kesi iliyowachanganya zaidi mahakimu. Kesi hiyo ya Murwatetu iliyotokana na mauaji ya mfanyabiashara moja hapa jijini Nairobi mwaka 2000 iliwapa tumaini baadhi ya wafungwa waliokuwa wamepewa hukumu ya kifo baada ya watuhumiwa wa mauaji hayo kukata rufaa na kudai hukumu hiyo ilikuwa kinyume cha sheria. Lakini Jaji Mkuu Martha Koome sasa ametoa mwelekeo kwa mahakama kuwa wafungwa waliohukumiwa kifo katika kesi za hukumu ya kifo isipokuwa mauaji hawataendelea kutumia kesi ya Murwatetu kama hoja au kupunguza vifungo vyao. Musa Sala na maelezo zaidi. Baada ya kuwa mahakamani tangu tarehe 4 Februari mwaka 2000 kufuatia mauaji ya kikatili ya mfanyibiashara mashuhuri Lawrence Githinji Mang'ondu, kesi ya Murwatetu inawahusisha washukiwa wakuu katika kesi hiyo Francis Murwatetu na Wilson Mwangi ni mojawapo ya kesi kubwa zaidi kuwahi kuwakanganya si mahakimu tu bali hata wanasheria nchini. Andrews University in the United States. Kwa zaidi ya miongo miwili,
kesi ya Murua Tetu imewafanya mahakimu kujikuna kichwa na hata kuwaepusha wahusika hao wawili wakuu kutoka hukumu ya kifo baada ya Murua Tetu na Mwangi kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo na kudai hukumu aliyotoa jaji ilikuwa kinyume cha sheria na kuwapa matumaini maelfu ya wafungwa wanaokumbana na kifungo kama chao katika magereza mbalimbali nchini. Hata hivyo, mahakama ya upeo imewaacha hoi wafungwa waliokuwa wakipanga kutumia kesi ya Murua Tetu kupunguza vifungo vyao. Katika uamuzi wake wa kwanza tangu kuchukua hatamu kama rais wa mahakama hiyo, Jaji Mkuu Martha Koome amedai kuwa kesi ya Murua Tetu haitatumika kuamua kesi zinazohusu makosa ya hukumu ya kifo isipokuwa kesi za mauaji. Koome pia ameeleza kuwa kesi ya kupinga hukumu ya kifo inaweza kuwasilishwa mahakamani kama kesi za jinai kama vile wizi wa kimabavu, lakini amesisitiza kuwa ombi la rufaa hiyo linahitaji kuandikishwa mahakamani bila mapungufu yoyote. Mwezi Disemba mwaka 2017, mahakama kuu ilitupilia mbali hukumu ya kifo kwa watuhumiwa hao wawili na kupunguza vifungo vya Murua Tetu na Mwangi hadi miaka 35 na 50 kila mmoja mtawalia. Katika mwongozo wake, Koome amedai hukumu itategemea vigezo mbalimbali vikiwemo umri wa mshukiwa na ikiwa ni mara ya kwanza kwa mshukiwa kufanya kosa hilo na iwapo alikiri kosa lake. Vigezo hivyo vikitarajiwa kusaidia mahakama kutoa uamuzi wa kesi za mauaji ili kuondoa mikanganyiko zaidi mahakamani. Musa Salah, TV47. Asante sana Musa Salah kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, turejelee taarifa yetu ya awali kuhusiana na kuboresha huduma za afya, na ni kwamba waziri wa afya sasa anaongoza uzinduzi wa sera ya huduma za afya za dharura pamoja na kuzindua kamati ya afya ya kitaifa ya huduma hizo. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia. Kwa sasa mtazamaji, tunavuka moja kwa moja hadi katika jiji la Nairobi ambapo shughuli nzima inaendelea. Tusikilize yanayojiri. Assist those organizations like ours in their day-to-day operations. St. John was established in this country in the 1920s, and since then, as I said, this emergency business has always been our core business. So that you can understand our excitement at the ceremony taking place today. Now, let me take this early opportunity to thank the Ministry of Health, represented here by Rashid Aman and many other high officials, for this great achievement of unveiling the policy and strategy on emergency medical care. Amongst other efforts, the policy and strategy seek to promote standardization, regulation, coordination, and development of a working emergency medical care system in the country. Now, I emphasize the word working because, like I think Dr. Wachira said, yes, we are going to launch the policy today, but I think the difficult part begins tomorrow in terms of getting the system to work. Because if it doesn't work, then all the effort that everybody has put over the last several years will be a waste. So we do hope that the committee that will be charged with the responsibility of implementation will ensure that
the system works. One, of course, appreciates that an effort like this doesn't start working efficiently tomorrow. It will take some time. But I'm sure, given the characters and the people who have been asked to be in the implementation committee, it will work out, and it has to work out. I would also like to... Ndiyo taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kuhusu uboreshaji wa afya. Ni taarifa ambayo tunafuatilia kwa kina. Bila shaka utakuwa unapokea taarifa hiyo mwendo wa saa 1 na saa 3 mtawalia kwenye taarifa hizo. Na kwa hilo mtazamaji, sina la ziada. Ninahitimisha taarifa za Matukio Mtambuko. Asante sana kwa kutegea runinga ya TV47 na salia papo hapo kwa vipindi na burudani zaidi. Tukutane mwendo wa saa 6 kamili kwa taarifa zaidi. Mienyi wako Andrin Kilemi. Kwa heri kwa sasa.